Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Syafiq bin Aziz Hilmi 01DDT19F1145. Dan saya Muhammad Ikhwan Sakirin bin Muhammad Suruh Haizani 01DDT19F1238. Oke, hari ini kami nak membentangkan tentang Trade and Countermeasure Security IT. Oke, first of all saya akan menerangkan tentang trade, dua jenis trade. Kemudian Ikhwan Zakirin akan terangkan lagi 3 trade dan countermeasure security IT. Okay. First of all, what is ransomware? Okay. What is ransomware? Ransomware is a kind of malware that prevent user from accessing their system by corrupting files. So, ransomware ni adalah sejenis virus ataupun malware yang boleh ceroboh file-file yang kita simpan yang terkunci lah. Okay. Dan dia dikira cyber criminal yang diupah ataupun ransom yang boleh memecahkan masuk permanently file yang dikunci. Okay, seterusnya. Okay, ni contoh dia. This is exactly what happened in the 2000 WannaCry attack pada tahun 2017 yang terkena kepada 150 countries. Okay, cara-cara nak prevent ransomware attack. Okay, first of all, employee should receive regular cyber security awareness training. Okay, macam mana nak atasi ransomware attack. Okay, yang kedua, backup data dengan regular, dengan selalulah. Okay, yang ketiga, restrict user permission to install and run software application. Okay, contoh macam application yang berbahaya lah, seperti yang ada virus dan sebagainya lah. Okay, yang keempat, selalulah update software dan patch yang terkini. Yang kelima, install antivirus software ke dalam semua device. Okay, yang keenam, scan all outgoing and incoming emails untuk detect threat lah. Okay, yang ketujuh, follow good security practice to minimize the risk of infection lah. Dan kita contoh dia macam kita jarang ataupun avoid klik link-links yang macam pelik-pelik lah. Contoh macam luar daripada source lah. Yang ke-8, kita boleh buat firewall ataupun block yang IP address yang berbahaya lah. And then lastly, kita boleh membuat password yang kuat dan panjang untuk kita membuat authentication for extra security dalam sesuatu account lah. Okay, yang kedua, about phishing attack. Okay, phishing attack adalah sebuah information security yang orang boleh menipu kita untuk ambil sebarang apa-apa maklumat lah, termasuk nama dan sebagainya lah. Tapi mostly orang akan ambil eBay, PayPal dan lain-lain lah. Okay, phishing attack ni mostly hacker ni dia akan bagi link, ataupun buat masa sekarang ni pun ada juga call ataupun install malware yang dalam device seseorang tu lah. So dia boleh ambil data-data di dalam laptop ataupun handphone seseorang lah. Okay, cara-cara untuk prevent phishing attack adalah seseorang tu perlu dilatih untuk tidak menekan apa-apa maklumat ataupun link yang dihantar oleh unknown senders lah. So kita pun boleh avoid download software yang free di dalam website lah. Okay, terima kasih Syafiq Aziz. Okay, what is security threats? A threat is a malicious act that aim to corrupt or steal data or disrupt an organization, system or the entire organization. Okay, threats ni adalah untuk mengambil maklumat kita atau untuk jatuhkan sistem organisasi kita atau seluruh organisasi. Okay, malicious acts.
Okey. Seterusnya kita pergi kepada insider threats. Insider threats ni occurs when individuals close to an organization who have authority access to its network intentionally or unintentionally measures that access to negatively affect the organization's critical data or system. Ni insider threats ni adalah orang-orang terdekat yang mempunyai authority untuk akses kepada network dalam organisasi tersebut. Careless employee who don't comply with their organization's business rules and policies cause insider threats. For example, they may inadvertently email customer data to external parties. Okay. Dia email customer kepada orang luar. Click on phishing links in emails or share their login information with others. Yang ni dia bongkarkan maklumat dia sendiri, maklumat organisasi. Contractors, business partners and third-party vendors are the source of other insider threats. Okay. Some insiders intentionally bypass security measures out of convenience or ill-considered attempts to become more productive. Malicious insiders intentionally elude cyber security protocols to delete data, steal data to sell or exploit data, disrupt operation or otherwise harm the business. Ya, insider threats ni boleh menghancurkan sesebuah organisasi. Okay, next. Cara untuk preventing insider threats. First, kita perlu limitkan employees access to only the specific resources they need to do their jobs. Okay, kita ada macam tapis lah. Kita limit yang boleh percaya tu, kita boleh bagi dia access. Train new employees and contractors on security awareness before allowing them to access the network. Okay, sama juga. Set up contractors and other freelancers with temporary accounts that expire on specific dates, such as the dates their contracts end. Okay, tamat kontrak tak boleh access tak. Yang keempat, implement two-factor authentication, which requires each user to provide a second piece of identifying information in addition to a password. Yang kelima, install employee monitoring software to help reduce the risk of data breaches and the theft of intellectual property by identifying careless, disgruntled or malicious insiders. Okay, kena pasti yang careless ni, lepas tu dengan menginstall employee monitoring software. Okay, next we go to the virus and worms. Virus and worms is the malicious software named malware, the short name, aimed to destroying an organization system, data and network. Next, we go to how to prevent virus and worm. To reduce the risk, you should install antivirus and anti-malware software. Later we show you how to install antivirus and anti-malware software. Okay. Next we go to the botnet. Botnet is a collection of internet
connected devices, including PCs, mobile device servers, and IoT devices that are infected and remotely controlled by a common type of malware. Okay. How to preventing botnets. Botnets, the monitor. You have to check the monitor network performance and activity to detect any irregular network behavior. Always check monitor network performance. Okay. Keep the operating system up to date. Always keep the OS up to date. Always keep the software up to date and install any necessary security patches. Educate users not to engage in activity that puts them at risk of bot infections or other malware, including opening emails or messages, downloading attachment or clicking links from unfamiliar source. And the last, implement anti-botnet tools that find and block bot virus. In addition, most firewalls antivirus software include basic tools to detect, prevent, and remove the botnets. Seterusnya saya akan menunjukkan macam mana nak install antivirus tu lah. Okay, sebentar. Saya akan stop present. Dia akan pergi ke Play Store. First of all, kita akan pergi ke Play Store and then cari CC Cleaner. Then kita install. Kita install antivirus lah sini. Kaspersky Security and VPN. Okay. Tunggu ambil masa. Ini lambat ni. Okay, lepas install ni, kita akan tekan open. Next. Kita klik semua. Confirm. Okay. Apa dia? Scan. Okay. Kita tunggu dia scan internet security yang ada. Okay, seperti kita nampak kat sini ada virus yang saya download, iaitu Trojan download Android.os ni. Okay, kita boleh delete ataupun ni contoh-contoh virus lah yang ada dalam phone saya. So, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.